Jaha. Siinä tuli joku random katskene aurinko laski. Tuolla lailla vaan pappi paskas mut pihalle, että tämä on kyllä melkoinen sankari. Kaikki kiinni, mä oletan sitten. Oletan, että pitää vissiin mäiskeä täältä porukkaa kuoliaksentia. Ja täältä katson nyt aluksi. Tässä tämä paikka. No, täällä on joku yksinäinen. Jos niillä on jotakin ongelmia vampyyrien tai olentojen kanssa, niin mä vähän luulen, että olisi vähän enemmän vartijoita kuin yksi täällä. No niin, täällähän näitä taas on. Mitä sä täällä on? Tähän tuo vanha ukko täällä pyöri. In of 4 stacks. Pitäisköhän tuolla käydä? Tuolla ei voi puhua mitään. Tuollakin vaan yksi vahti. Tosin jos ne on tommosia nuo on tosiaan noin onnettomia nuo houlit vai mikä ne onkaan, niin en olisi yhtään huolissaan tämän kaupungin tulevaisuudesta, jos varsinaisesti nyt ollaan vampyyreitä tänä hyökkässä kaupunki. Kato tuolla rottu. Kato minkälainen saa se. Terve. Mulla on toinen lemmikkirotta nyt, mitä mä voin käyttää. No niin. Tulis nyt joku verenimi ja purasis mua, niin mä pääsisin toteuttamaan itseäni. Vähän se. Mä käyn täällä, kun täällä kerran tänne pääsee sisälle. Behold, 'tis the Crusader, the demon slayer who purifies the minds. Raise your cups in his honor. To Christoph. No ei ne kovin innoissaan ole ilmeisesti. Tästä meikäläisen sankaruudesta. Tuonnekka ei pääse ylös, okei. Se oli semmonen paikka se. Ei nämä niinkö välitä mitään. Mistä? Siltä tippuu jotakin. Mitä tippuu? Up 10. Meinaako se sitä, että se että se on niinkö tuo appearance todennäköisesti. Siellä vissi on jotakin, hetkinen. Täällä vissi on kaikki ok, kun ei näy ketään. Kyllä. Oho. Pääsenköhän mä Drakulan tavoin niin huutamaan sitten miehille, että look what your god has done to me.
Sitten kun mä oon joskus vampyyri toivottavasti. Mä toivon mukaan oon, koska... Siis... Blacksmithikin on... Kylläpä näitä rottia täällä on paljon. Ei se mitään. Ei tämä muutenkaan käy ihan täysillä mun mielestä tää Crusaderi, niin se nyt haittaa, kun se on rottia taskut täynnä. Nyt tuolla soihtu. Mikä sä oot? Onko tässä samaa tyyppiä? Ei täällä oo mitään. Okei, mä pääsen sinnekin. Ei kun pitänyt olla siellä... Mä en vissiin sitten oo siellä siellä... Mikä se nyt onkaan? Luostarineessa. Passissa siis. Ei, tonne pääsee muuten tonne. Okei, ei pääsekään. Kuvittelin, että pääsee, mutta eipä sinne pääsekään sitten. Pitäisikö tähän vettää muuten saveen välissä täällä? Tuo on uusi. Käypä täällä mutka. Nämä kävelee täällä enemmän huolen häivä. Mikäs tämä salli? Mikäs tuolla on? Kato, mä katsoin ensin, että siinä on joku potioli, mutta eipä se ole. Ei täällä oo mitään. Okei. Tämä nyt ei oo siinä Old Town, vai onko? On. En tiedä kyllä, että kannattaako tänne Prahaan lähteä koskaan lomamatkalle, jos sillä oikeasti on näin vähän ihmisiä, että 10 tyyppiä ja pari vartijaa koko kaupungissa. Eipä täällä näy mitään. Mikä tämä on estävä, missä onko tämä joku kirkko taas? Tuonne ei pääse sisään. Se on kummallisesti mennä nämä äänet täällä, kun välistä tuntuu, että joku kulkee perässä tuollaisessakin. En minä tiedä. Pääsenkö mä muualle sitten? Petrin Hill Monastery. Täällä on monta näitä helvetin luostaria. Taitaa olla sitä aikaa, kun kaikki parannettiin vielä sairauksista lähtien, niin rukoilemalla. Sinne ei pääse. Ei täällä ollut kettä. En minä löytänyt kettä. Mennään takaisin tuonne. En tiedä, pitääkö mun juoksenella vaan ees takaisin yö tuolla. Sitten tuolla.
Ei tällä mun mielestä niinku mitään jännemmalla tutkimatta. Tuolta mä hain kaikki rotaat. No en minä jaksas käydä noissa Smithhyissä noissa. No mäpä käyn kattoo, että onko se... Miten tää... Jää. Ei oo kettä. Kaikki on ok. Terve. University. Älä nyt sano, että täällä on joku... Jossakin helvetin nurkassa yksi joku... Houlin. Se pitää tappaa, niin se on siinä sitten tämä yö. Ei näy kettä. Pitäisiköhän se käydä haastelemassa sille nunnalle, jos se vaikka keittäisi mulle kahvia tai jotakin, että mä pysyn herreenä täällä. Oh, 'tis the little warrior. I bet you're soft and tender inside your tin britches. I'll eat your gizzard while it's still attached to your quivering No body. mikä tää hitty? This is thy payment for bringing final death to Azra the Unliving. Minäkin tapaan teidät. Kestä kyllä mihinkään. Alarms from within the convent. Aneska, I will protect thee. The Archbishop be damned. Spare me! Spare me! Joo. Ei oo hätää. Missähän se oli nyt se... Spare me! Joo. Okei. Sitä mä vaan ihmettelin, että jos ei tuolla muualla, muissa kaupunginosissa ollut mitään, niin minkä takia sinne on edes, miksi ne voi olla lukossa ne ovet, että mä edes pääse sinne. Vähän turhaa kävin juoksentamassa ympärissä siellä. No, okei. Nyt pääsen vissiin tänne. Yes. Christoph, thou hast brought evil into this holy place. This taint follows thy soiled soul. It burns. The she-cow's vile purity burns like unto the sun. Bears us! Back to the abyss, hellspawn. Thou art anathema in the eyes of God. Die and be damned. Away with thee! We forbid thee to defile this holy place! Hold, intruder! Oho. Oho. It appears that I am once again in thy debt, brave sir, for coming to us in our time of Vetettiin vähän need. vaikka minkälaisia As juomia I naamaan am in tossa. thy debt for saving my life with thy tender care, and for thy uncommon valor in standing with me against the forces of hell. I pray, my lord, that thou art always near to deliver us from this evil. Milady, I pledge my arm to thy cause for as long as I draw breath and beyond. Then I have faith in the safety of our humble convent. His skill is great, and he fights with the strength of a demon. His courage has opened the mines again.
think how the gift of Cain would enhance the might of such a man. Aye. He has done great service to the Promethean cause by dispatching Azra without our involvement. But this decision must be made with surpassing care. With so many of us missing, we need his sword in the coming tumult. The other clans are surely considering him for the embrace by now. No doubt. But hast thou forgotten the power the Church wields over the minds of these mortals, Cosmos? His faith is the strength behind his steel. Stripped of his faith, would he be of any use to us, I wonder? He has been cut from the herd by his wound. He's been separated from the heart of his sword brethren by many miles. Like any stray, he is more malleable. He may bend rather than break. Thou art wise, Cosmos. How well thou knowest the hearts of men of war. Yet, I am not convinced. The Premises are enraged at his continuing interference in their plans. I have learned that they have now placed a rich bounty upon his head. He'll not outlive the next moon. Get thee to the prince, and tell him that this night, Ekaterina the Wise awakens another into darkness. Thy will is done. And Cosmos, should this Kristoff falter or fail, he must fall. Lady Inesca, I must speak with thee. Hush, lest thou rouse the convent with thy clamor. I have wandered the city for hours, yet each turn of the streets did lead me back here. My lord, 'tis dusk. Thou shouldst not be out of doors. Fiends shall soon be legion. I would fight all fiends of hell to stand at thy door. And how may our holy order assist his lordship this eve? Milady, thou must hear me. I sought to tell thee once before, but fear took my voice. What power could daunt the man who hath faced demons from hell? The face of an angel from heaven. Oh, my lord, Thou hast struck me a wound that heals not. My life's blood pours out before me, and I cannot stanch it. I do love thee, fair Inesca. I do love thee with a passion I have never known. My lord, I must protest. Such love is an affront to heaven. If thou deny me, I am undone. I cannot deny thee. I too am afflicted with a wound for which thou art the only cure. Ah. My soul fell when first I beheld thee, and now my heart is cleft in twain. My love of God and my love of thee have torn me to ribbons, for I must betray one to keep faith with the other. Thus my sins do pour out before me, for I have spilt my wickedness upon thy innocent bosom. Nay, 'tis my wanton desire that hath ensnared thy virtuous heart. I was a fool to confess my heart to thee. Vittu mitä Gladly settiä I ei imperil oikeesti. mine own soul, but never thine. Then truly we are lost. Our souls are beyond all hope of redemption. Joo, Hail Satan, Lord, no niin. Look thou at the locket thou didst give me. 'Tis the locket of St. Jude, the patron saint of lost causes. Thus fate makes a bitter mockery of our plight. Say not so. Where the saints tread, hope follows. Mayhap St. Jude shall bring us hope past all hope. I pray we find a way. I pray so too. Thy hopeful words have filled my heart with courage, and I can leave satisfied. Farewell, fair Inesca. Nay, the streets are not safe at night. Thou must stay here in the convent till the sun shines again. May God have mercy upon my soul, for the devil has just placed into my heart the most impure of notions. I do tremble to confess it, but I feel I would cast away all holiness to stay. I would exchange an eternity of heaven's bliss for one night by thy side. Know thee that thou art not alone in such desires. Then truly I am damned. I am condemned for my lust, but I must not drag thee into the abyss with me. I must flee this holy place and return no more. My lord, come back!
Hold fast. Release me! I command thee! Thou struggles nobly. I love such passion. A lesser man could not even speak in my grasp. What art thou? A demon sent from hell? I am here to save thee, Kristoff. To deliver thee from thy mortal shackles. By the power of the Lord Eternal, I banish thee from my presence. Poor child. Thy faith died long ago. Amidst a dread battle, thou came to know thy true nature. Thou art a killer of men, no matter how thou dost try to justify thy deeds. Thou kills not when compelled by God, but when ordered by men. Now come to me. I am the mother of thy rebirth. I know thy ways, demon, and I have lore enough to kill thee. Nay, thou art helpless in my hands as a naked babe. Nay! Oh, nay! Nay! Rats! Water. Aneska. Water, I beg of thee. I thirst. I starve. I am Ekaterina the Wise, Ekaterina the Promethean, Ekaterina, the leader of the Bruja clan. We are the children of Cain, and now thou art one of us. God have mercy on my soul. I am damned. Steady now, whelp. Thou lackst the strength to fight, and I would slice thee in twain without hesitation. Thou must feed, my child, before the hunger overtakes thee and drives thee mad. Am I now a miserable demon, stealing blood to live? Damned and cursed to hell? Is this all that remains of noble Kristoff? Nay, my child. There is far more to thee than ever before. Thou art Bruja now. We Bruja are the philosophers of Cain's lineage. Where other clans treasured gold and trinkets, we sought pure wisdom. We strove to unravel the thorny knots that bind the very gates of heaven. Are we damned? Nay, we are exalted. In fabled Carthage, we lived in concordance with all mortals. Together we sought the secrets of Eden, that the children of Cain and the children of Seth would be raised up. But the hated Ventru grew jealous of our power. The patrician clan betrayed us, and tried to destroy us. We survived, but fabled Carthage did not. Despite this great loss, we Prometheans continue our search for harmony with all mortals. We are the most noble of our breed, Kristoff. We seek only the fulfillment of the dream that was Carthage. But we need thy help to achieve this goal. A war lies ahead. A terrible battle that calls for warriors like us. Wars among devils do not concern me. We will cause thee to think otherwise, whelp. Enough, Cosmos! The Bruja blood needs time to cool. Come, let us leave our young one to think upon his situation. But know this, Kristoff. Thou would have been killed or embraced by our enemies on this night. We have given thee life eternal, and awakened thee to the true face of thy world. I do not expect gratitude, but our clan requires loyalty or death. There is no life in me. Even my heart has ceased to beat.
My very soul has been stripped from me. There is nothing left for salvation or damnation. No niin. Tulihan se järkis. Thou needs must pledge fealty to thy new mistress. I am newly remade and know little of this world. I agree only to follow thy lead for the present. Such rebelliousness is unseemly in a Bruja. I do not like such willfulness in my childer. He displays as much fealty as can be expected from such a one, Katerina. Very well, Cosmas. Then thou may hold his leash. We shall see if he takes instruction with more deference. Kristoff, thou must understand that our enemies are legion, and none more vile than Clan Zamitzi, which infests Prague like a plague. The fiends seek thy death in payment for the slaying of Azra and her Shlachta servitors. If thou art to survive, thou must quickly master the powers of thy blood. Thou must pay heed to all our laws, or thou wilt become a gibbering monster like the Zamitzi. Our first law. Mistress Ekaterina, I crave thy indulgence. Kristoff is a man of action. His learning shall be the greater on the field of battle than the parlors of the Prometheans. Let me take him on my mission to Garanal's haven, where he may learn our ways firsthand. I could use a stout broadsword protecting my back. Kristoff is not yet ready. Verily, he is as ready as he shall ever be. I would have thy counsel, Cosmas. Kristoff is no Bruja philosopher. His hot blood cools too much when he has no mission and curdles. Send him forth. If he survives, he will have mastered our ways. Very well. Kristoff, go thou with Wilhelm Stryker. Trust what he says if thou wouldst outlive the night. Go, my swordsman, and strike deep into the lair of our dear ally, Garanal the Cappadocian. Time to cut thy teeth, fledgling. Minkä takia sä Ai jaa, mä pystyn... Okei. Tämä onkin siistiä, mä pystyn... Vau. No niin, mitäs täällä? Selvä. Katsotaanpa. Joo, mä en pysty nostamaan leveliä nyt ollenkaan. Elikkä se on niinkö siinä, että se tulee niinkö erikseen se, että mulla on noita pisteitä kuitenkin 236. Selvä. No entäs sinä? Kyllä. Mäpä veän tuohon. Veän tähän kohtaan saveen. No niin. Mihin me mennään? Return to me. Seuraako se nyt mua vai? Kyllä. Elikkä mitä meidän piti tehdä? Okei. Selvä. Petrin hillille mennä käymään. Katsotaanpa, onko täällä mitään jännittävää. Altaani. Ekaterina is a scholar, not a warrior born. She would keep her fledgling studying vampire lore in her nest till Gehenna comes, and never hurl them from the nest to test their wings. But I cannot spend hours debating Cainite wisdom in a university. Give me a stout broadsword in my hand, and the sweet taste of my foe's blood on my tongue, and I have all the wisdom I need. And I suspect thou art akin to me. I am not akin to thee, blood guzzler. I strike only those that deserve my steel. I do not murder the innocents to gorge on their blood. Thou shalt feed upon blood, or thou shalt die. But thou need not kill to do so. Drink only so much blood as will sustain thee. Suffer thy prey to live on, for to kill during the feeding is to violate our Promethean ethic. And that way lies the beast. The beast?
A beast born of Cain's sin doth coil within thy breast, Christoph. Keep it at bay, or be lost forever. Acts of cruelty unleash that beast, until it rules thee, as it rules many of Azra's kin. The beast made them madmen? Nay, the mad vampires are called Malkavian. Shouldst thou meet one, God help thee. Shouldst thou need his assistance, God cannot help thee. Nay, the beast is not mere madness, but demonic possession by the curse of Cain. We Prometheans are wayfarers in the land of the beast, but we stray not from the road of humanity, the Via Humanitas. By our acts of compassion are we saved from the jaws of the beast. Remember this always, or be devoured from within. Joko me nyt päästäis eteenpäin eikä vaan? Thou hast life everlasting, so long as thou keepest thy pallid flesh hidden from the sun's hateful rays. The life-giving sun only brings death to the likes of us. Each day we must retreat to our haven in the chambers below the university. Onko tämä niinkö tarkoitettu nyt mitä? Aha. Withdraw! Niin se vaikuttaa vissiin näihin partimempereihin. Stand thy ground! Okei. Okay. Lähdetäänpä nyt sinne. On pakko käydä katsomassa täällä, että onko se... Okei, niihin ei pääse. Nyt mä voisin varmaan käyttää niitä rottiakin. Elikkä tuo mä voin myyä pois. Mä vähän tavallaan oon sitä mieltä, että tavallaan kyllä sitä mieltä, että mä kyllä tarvitsin noita antidoteja ja näitäkin. Mä haluaisin tietää, että miten andetti niinkö tulee, tai saa diseasen tai poisoningin tai tämmöset nää. Hei, tuolla on rotti. Okei. Attend! Miten tää toimii tuo? Stand forth or face our steel. I bleed. I bleed. Such acts do rob me of my very humanity. Siis miten hitto tää toimii tuo feed tässä? Okei.
Okei, oikealla hiirellä. Who goes there? No niin. Mennäänpä. Mikä sulla on hätään? Mulla on HP täysillä, mutta tämä niinkö... Mitä täällä tapahtuu? Okei. Okay. I grow faint. The hunger overcomes thee. The beast strengthens as thou weaken from lack of blood. Canst thou feel him uncoiling in thy heart? Thou must feed. Feed or die, Christoph, for I shall kill thee before I let the beast claim thee. I do withdraw. En mä tarvi. Mä en tiedä mikä tuo keltainen tuossa alla oli. These powers tempt me to dark acts. How easily could I rain devastation? Voi herranen aika. Noniin. Thy fear and thy power conspire to make of thee a beast. Seek thee an anchor for thy humanity, a rock to cling to when storms come. Anezka. Love for a mortal is the most dangerous of all anchors. I must see Anezka. That is most unwise. The cheerful world of daylight is lost to thee. I must see her again, just to look upon her for a moment. Ekaterina would not be pleased. Oh, very well. Shouldst thou display valor on our mission this night, I shall take thee to the convent, but only for a moment to glimpse her as she sleeps. Now come, our mission lies ahead. Okei. Behold Petron Hill Monastery, haven of the Cappadocian vampires in Prague. The monks are vampires? Nay, the Cappadocians lurk in the desecrated crypts below the monastery, out of sight of the monks who provide them with fresh blood. Only those monks that serve Garanal know the real master of the monastery. Selvä. Joko mä saan nyt mennä mäiskimään tyyppejä? What is our mission? A mission of misfortune. Wise and noble Garanal is friend and ally to Ekaterina. I take no pleasure in storming his home, but Ekaterina has divined that the Cappadocians have stolen from her. We seek to retrieve a precious fragment of the Book of Nod, the wisdom of the ancient Canaanites. Why would Garanal steal from her? We know not. Until we learn all, we cannot let them know we serve Ekaterina. Niin, mutta... No, ihan sama. Mä savetan tähän kohtaan.